Now, for kids born in the 1990s, especially for boys, it's hard to forget the video game cartridges, which were once the hippest toys around. And then came modern technology, HD television, powerful graphics, and old video game consoles like the Nintendo N64 or the PlayStation 1 were discontinued. It is thought that they are now distant memories of the past. Nevertheless, here in Hanoi, there are still people on the hunt for these old video games from decades ago. In this edition of Culture and Lifestyle, we'll get the chance to visit some of these video game enthusiasts in order to find out what's so special about these childhood video games. Super Mario, Contra, Donkey Kong, Legend of Cage. These are some of the classic video games that most millennials have played at least once. By now, 30 years have passed, and video games have also developed greatly. However, in a small shop on KHôNG THuyền Street, there is a group of video game enthusiasts who, instead of following current trends, chose to collect and play the retro games of decades ago. Cách đây hơn 10 năm thì mình được làm quen với cả điện tử 4 nút. Trong cái thời gian mà mình còn nhỏ thì mình ở bên cạnh nhà mình có một anh hàng xóm, thì hồi đấy thì anh ấy mua một chiếc máy 4 nút thì mình có sang bên đó chơi. Và hồi đó thì mình còn nhớ là mình phải đổi bi để được chơi điện tử ở nhà anh ấy. 10 viên bi được chơi trong vòng 1 tiếng điện tử 4 nút. Cứ dần dần những cái đam mê đấy nó cứ lớn dần trong mình và mình quyết định là mình sẽ kinh doanh cái này. Children love playing video games, but when gaming consoles were introduced in Vietnam in the 90s, they were too expensive for Vietnamese families. That is why the local game stores, which charge by the hour, are familiar destinations for many kids back then. Hồi xưa là 3.000 một tiếng và phải 3-4 người góp tiền vào với nhau để anh em có thể ra quán và có thể ngồi chơi. Không có tiền thì lại xếp hàng ra sau ghế những các anh lớn này để có thể xem. With his love for retro games, 5 years ago, Bing decided to create a Facebook page for old video game lovers. Turns out he is not alone. Currently, the page has almost 25,000 members. At Bing's shop, you can find video games that have been released many years ago, as well as copies of the Nintendo Entertainment System released in 1985, which uses cartridges, or later consoles like the Sony PlayStation 1 released in 1995 and the Sega Dreamcast in 1999. Many older consoles have to be fixed before they can be sold, and parts are always lacking. Newer machines like the Sony PlayStation 1, whose parts are more available, can be restored to almost new condition. Đến bây giờ mà dựng lại một cái máy hoàn chỉnh thì cái quan trọng nhất là cái mắt đọc. Thứ hai nữa là gì? Phải cải tiến cái mạch nguồn bên trong của máy. Tức là ở bên Nhật người ta sản xuất là điện cho máy là 110. Thế nhưng mà hiện tại ở Việt Nam ấy, các cái đồ dùng điện tử thông dụng thì là đều là nguồn điện 220. Vỏ máy, thân máy là phải làm lại như mới. Many customers here are adults who already have families. They come to the shop to find gaming consoles they once dreamed to have and to see their childhood joy reflected on their children. Cái trò chơi điện tử 4 nút này nó là cái ký ức tuổi thơ. Bởi vì cái thời điểm mà khi bắt đầu có ở thị trường thì tức là cách đây khá nhiều năm rồi, cũng phải gần 20 năm rồi. Thì những cái trò này là nó quá thân quen, mà ngày xưa mà để mà có cái điều kiện để mua một cái máy điện tử mà chơi ấy, thì với cái kinh tế của cái thời điểm bây giờ thì nó tương đối là khó khăn. Thì cái sự thòm thèm, xong rồi nó là những cái mà mới thì nó là một cái sự khám phá. Chính vì thế mà bây giờ tự nhiên lại rộ lên những cái máy điện tử kiểu như thế này, trở lại lại cả làm cho cái ký ức tự nhiên nó lại được ùa về. Thế mình cũng muốn trải nghiệm lại nó để xem cái cảm giác khi mình chơi là nó có giống như ngày xưa không, và lựa chọn nó để cho con mình chơi, thì cũng đấy là một cái cách mà để giới thiệu là đây là những cái đồ chơi mà ngày xưa bố đã từng chơi.
Though the video games of the past are no longer the most sought after, their influence is undeniable. They are making their comeback in many forms, in music, modern games, and even as representative of the Olympics. 5, 4, 3, 2, 1. In Hanoi, the classic video gaming trend is on the rise, as Bing is having more customers day by day. More cartridge video game cafes and stores are also being opened. These games are no longer just entertainment. For the retro gamers that collect them, they are precious keepsakes of their childhood, as well as a bridge connecting different generations.